na nke direct entry nke afọ 2026 ihe ndị ga-ere ule ga-eme bụ nke elebara anya. Ị ga-anụkwa akụkọ na mbọ ndị ma nke ekwe na-akụ na-agba maka imemila tigbuo zogbuo megide ụmụ nwanyị bụ nke elebara anya. Nwekwara ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gaziere gị onye ọma dị mma. Taa bụ Wednesday ahịa Eke. Onye akụkọ bụ m Ikeria ngwa tọọ ntị n'ala ka nụrụ akụkọ ụwa ka ọ ha n'uju. Ụlọ nnọchiteanya amalitela ọgbakọ nke afọ a ka ọ gachara ezumike ekeresimesi, ebe ọ ga-agbado ụkwụ ịhụ na akpọfere atụmatụ ego ọrụ afọ 2026 ya na akwụkwọ iwu na-achọ ka edozigharịa iwu. Onye nta akụkọ n'ụlọ ezumezu Nta Enugu wetara akụkọ ọ sị osote okwupụta okwu Benjamin Kalu kpọrọ oku ka a nọrọ nwayọọ ka a malitere ekele ogologo oge. Afọ a bụ nke ewepụtara maka ọrụ imebi iwu dịka ndị omebe iwu na-atụ anya ịnabata na ịkpọfe akwụkwọ iwu maka ego ọrụ afọ 2026 ya na ịkapi idozi iwu ntuliaka ọnụ na ọtụtụ iwu ala anyị agbanwere akwụkwọ iwu ha. Ọgbakọ mechara baa n'obi ideredu dịka eji ịgba nkịtị otu nkeji kwanyere ndị omebe iwu sineti lara mmụọ ugwu, Sinetọ Godia Akwashike na Okechukwu Eza nakwa Sinetọ John Kojo, onye nọrọ na sineti n'agbata afọ 2003 na 2007. Ebugharịrị ọgbakọ ka e wee kwanyere ndị sinetọ hapụgoro ugwu. A malitere ọgbakọ na Wednesday abalị 28 ọnwa Jenụwarị afọ 2026. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba ụlọ akwụkwọ dị elu akpọrọ JAMB n'ahịa Ịchafụ akapịala ya ọnụ na-egbochighị ụmụ akwụkwọ ewere n'ụlọ akwụkwọ dị elu ugbu a idebanye aha n'ule UTME nke afọ 2026 ma ọ bụ ule nke direct entry ma ọ bụrụ na ha kwupụta ogogo nnabata ha mgbe ha na-edebanye aha. N'ozi onye mgbasa ozi ọhaneze nke ụlọ ọrụ bọọdụ a, Dọkịta Fabian Benjamin binyere aka na ya kwuru na ihe eji kapịa okwu a ọnụ bụ maka ihe ọ kọwara dịka nduhie na imegharị anya adịghị mma nyere ntụziaka ya dịka ọ dị n'akwụkwọ mgbasa ozi maka ndebanye aha UTME na direct entry afọ 2026. Dọkịta Benjamin kwuru na onye lere ule nweta nnabata n'ụlọ akwụkwọ emeela ka nnabata nke ochie bụrụ ihe adịghịzi ire dịka iwu ala anyị a akwadoghị mmadụ inweta ohere ịgụ akwụkwọ abụọ otu mgbe. O kwukwara na ntụziaka a bụkwa iji kwụsị ụmụ akwụkwọ bagoro mahadum ịbụ ndị ji ile ure mere aka ọrụ, na-adọ aka na ntị na igwe kọmputa JAMB ji arụ ọrụ ga-achọpụta ya. Tigbuo zọgbuo megide mmadụ maka na ọ bụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke nke ejikarịrị GBV mara bụ oke ihe iche aka mgba nyere mmekọrịta na ahụike ọha na eze na Naịjirịa, ebe steeti Enugu nwere ngụkọ na-agba akpata oyi etu o si arị elu n'isi nso a. Onye nta akụkọ Chika Okorie wetara akụkọ na ụbịam omenala na-emerụ ahụ na-anaghị enweta ikpe nkwụmọtọ bụ ihe ndị na-ebutekarịcha nsogbu. Mmegide nke a na-emegide maka na mmadụ bụ nwoke maọbụ nwaanyị bụ ihe na-abịa n'ụdị dị iche iche nke gụnyere ihe a na-afụ anya, ụzọ esi emerịkọta mmekọ nwoke na nwaanyị na ihe ndị ọzọ. Mana nchọpụta emere na-egosi na ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ ihe ka ata afụfụ na ihe a n'Enugu steeti na ụwa niile gbaa gburugburu. Ilegide anya na nke a, onye ọchịchị ọdịnala akpọrọ Prọfesọ Chukwuma Ona sịrị n'eziokwu na ọ bụ ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị ka ata ahụhụ mana ụmụ nwoke na-atakwa ahụhụ, ọkachasị ka o si mmerịkọta ndị lụrụ di na nwunye. N'ihe ndị ọzọ, mmerụ ahụ a nke sitere maka na mmadụ bụ nwoke maọbụ nwaanyị bụ nke na-eme ndị emerụrụ ya ata oke ahụhụ dị iche nke rụtara aka n'ụzọ a na-afụ anya na ụzọ anaghị afụ anya, ibutekwe ọrịa ahụ a na-emekọtara mmekọ nwoke na nwaanyị, ụfọdụ anwụọ anwụ. Agbanyeghị na ime ka ihe nke a kwụsịlata na Enugu na mba ụwa niile gbaa gburugburu bụ ihe a na-akpọ oku onye ọbụla, Enugu steeti gọọmenti etinyegokwa ya ka ọ bụrụ iwu ebe ha na-emekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
gbakwunyere na ndị ọchịchị ọdịnala nọkwa na iru ime nke a. Ihe a ga-eme karịrị iji wee wuchie ụmụ nwanyị, ụmụaka na ndị ọzọ, ebe ọha na igwe na-ekwu okwu si na ka ndị mmadụ kwupụta okwu na ọ bụ ịgba nkịtị mere ka ndị ji akpa mkpa ji na-akpa ya, si ha kwuo okwu ma ekenyere ha aka. n'Enugu, abụ m Chika Okorie. Ụgụrụ bụ oge a na-ahụta n'agbata ngwụcha ọnwa Nọvemba na Maachị afọ ọbụla, nke dabere na mpaghara. Maka osinadị, oge a dị mkpa bụ nke ahụbeghị na mpaghara South East ala anyị kemgbe afọ 2025 bụchara. Ọ bụ n'ihi nke a ka Loretta Egwim ji tụlee mmetụta enweghị ụgụrụ ga-emetụta n'ahụike ndị mmadụ. Gere ntụgharị ya n'ọnụ Grace Wilson Eze. Na mbido na ọgụgụ isi afọ ọbụla, ndị nọ na mpaghara ọdịda anyanwụ na-ahụ ụgụrụ bụ nke njirimara ya bụ oyi ọtụtụ na ala ụkpọrọ, mana nke afọ a bụ nke ahụtara dị iche n'okwu gbasara nke a. N'ihi ya bụ ọnọdụ bụ nke na-enye ndị mmadụ mgbagwoju anya, dịka ndị mmadụ kọwapụtara na ọ bụ oge kacha ha mma. Ha gakwara n'ihu ịkọwapụta ọtụtụ mmekpa ahụ ha na-enweta dịka nke ụgụrụ na-adịghị atụ. Mana onye ọkachamara n'okwu gbasara nke a kọwapụtara na o nwere ike ọ bụghị okwu ihu eluigwe bụ nke kpatara ọnọdụ a. Agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọkammụta kọwapụtara otu okwu a si emetụta ahụike mmadụ, akụmakụ na ụmụ anụmanụ. Ha gara n'ihu ime ka ọtụtụ mara na ịkụ osisi gburugburu mbara ezi ga-enye aka ime ka mbara ezi daa jụụ ma dọkwa ndị mmadụ aka na ntị ka ha nwere ike were mmiri ọṅụṅụ kpọrọ ihe. Ọ bụ akụkọ ka anyị ji apịacha akọwa nke orishita, ma tupu mbiregere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya amalitela ọgbakọ ka ọ gachara ezumike ekeresimesi. Ulejam bụ na nke Direct Entry nke afọ 2026 bụ ihe ndị ma nke ekwe na-akụ lebara anya. Anyị kọkwara gị maka mbọ ndị ma nke ekwe na-akụ na-agba maka imemila tigbuo zọgbuo megide ụmụ nwaanyị. Ọgwụba akụkọ ụwa nke orishita, ma Chebize Chika Okorie maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Top stories tonight. House of Representatives resumed plenary after U-turn. 2026 UTME direct entry. What candidates must do in focus. Plus, traditional ruler speaks on efforts to tackle gender-based violence in Enugu. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Thanks for joining us on the news at 7. I am Chika Okorie. Now, details of the news. The House of Representatives have resumed plenary after Utah recess with focus on accelerating considerations and passage of the 2026 budget as well as constitution amendment bills. National Assembly correspondent Materia Eben reports. Back to work. Deputy Speaker Benjamin Kalu calls the House to order after the resumption banters. It's a defining year of legislative business, he says, as lawmakers look forward to consideration and passage of the 2026 appropriation bill, as well as fine-tuning amendments to the Electoral Act and numerous constitution alteration bills. There are milestones that we hope to achieve in this year. One of them is the Electoral Act. In the coming days,
The Senate will do their part, having done our part. And if there are still any work left on the Electoral Act, we'll make sure we'll fine-tune it this week. The sitting, however, became sober, with a minute silence in honor of late serving Senators Godia Akwashiki and Okechukwu Ezia, as well as Senator John Kojo Brambafa, who served in the Red Chamber between 2003 and 2007. Sitting was then adjourned in honor of the departed senators. Lawmakers urged Nigerians to be patient with the reforms of the Tinubu administration. If you tell them they have not been, contractors have not been paid, talk less of getting something to take to them, they will not believe you. But we have to resort to telling the truth. As Chairman of Finance, I knew quite well that we had financial challenges, and that necessitated all the reforms that is being done. If the government had not done or removed subsidy, we wouldn't be where we are today. Probably before we went on vacation, you see, we had to, did a lot on the constitutional review, state creation, and then of course the constitution. The budgets have already been consolidated. In fact, we've just collected the copies of the budget, and I'm sure that we'll hit the ground running. With the robust relationship, that the National Assembly has built with the executive, I just feel everything will work out well for the benefit of the Nigerian people. Plenary resumes on Wednesday, January 28, 2026. From the National Assembly, Nta Enugu, Nta News. The Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) has clarified that candidates currently enrolled in tertiary institutions are not barred from registering for the 2026 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) for direct entry, provided they disclose their matriculation status during registration. In a statement by its Public Communication Advisor, Dr. Fabian Benjamin, the board says the clarification became necessary following what it described as a misleading and unfortunate distortion of its directive contained in advertisements of the 2026 UTME VE registration. JAMB stresses that while registration by already matriculated candidates is not an offense, failure to disclose their status constitutes a violation. Dr. Benjamin explains that all candidates are required to declare their matriculation status in line with the board's statutory mandate to prevent multiple admissions. He notes that once a candidate secures a new admission, subsequently. All right, it's time now for us to observe a quick break. We'll be right back shortly. Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of fund, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Enjoy. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only
tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Moving on, gender-based violence, popularly known as GBV, remains a major social and public health challenge in Nigeria, with Enugu recording worrying trends in recent years. Our correspondent reports that poverty, harmful cultural practices, and limited access to justice are key drivers of the problem. Violence, GBV, involves harmful acts directed at an individual based on gender and includes physical, sexual coercion, and psychological abuse. According to findings, nearly 90% of reported GBV victims in Enugu State and globally are females. However, while women and children are mostly affected, a traditional ruler, Professor Chukwuma Ona, says men also bear the burden, especially at the level of spousal intimacy. Beyond statistics, the danger of GBV are far-reaching as survivors often suffer long-term physical injuries, psychological trauma, depression, anxiety, and sexually transmitted infections, and in extreme cases, death. The traditional rulers from time to time give orientation and reorientation of our children for the importance of education, because I believe when they are given this proper education, they will not, be doing some of these things that are harmful to our people in the society. Our mission is to collaborate with government, community structures, and partners to promote dignity, empowerment, and access to quality services for all. Although ending this age-long menace is a clarion call, the Enugu State government has domesticated the violence against persons law and put other measures in place, while the traditional institution has remained at the forefront of ensuring compliance. Governor Peter Mba is doing very, very well to ensure that there is no gender violence in Enugu State, to ensure that there is equality, to ensure that there is fairness, to ensure that there is equity. More still needs to be done to protect women, children, and other vulnerable groups, as public opinion remains that silence empowers the perpetrators, hence the need for survivors to speak up and seek help. In Enugu, Harmattan is a season which occurs between the end of November and every year ending, depending on location. However, this all-important season of the year is yet to be witnessed in the southeastern part of the country since the end of 2025. It is against this backdrop that Loretta Arinze-Evian expresses the implication of the absence of Harmattan on the well-being of the people. The report is here presented. And beginning of every year, people in the southeast usually witness the Harmattan season, characterized by dry and dusty wind. But the reverse is the case this period, as they are yet to witness the Harmattan.
The unusual absence of this all-important season of the year has therefore become a source of concern to many, some of who described the Harmattan as their best weather. I prefer Harmattan than this hot weather because at night we don't sleep. I do have skin reaction due to hot weather. Speaking on the implications of the absence of Harmattan in the southeast, Associate Professor Kinsilo Koro says the situation may not be unconnected to climate change, which is a global challenge. The Earth climate is just a lab that has one lab for the whole world. So whatever happens one place affects what happens some other places. So the Harmattan we used to have most often is due to the Saharan air layer, because within that time you have most of the trade wind coming from the northeast, and then it blows the Saharan dust towards us. Now, because there is so much moisture, now those moisture blocks that Saharan air layer coming south. Other experts explain further on the effects of the unusual weather condition with respect to health and agriculture. Stay several hours not taking any water, and this leads to excessive dehydration. The blood constituent will become much thicker, and once it becomes thicker, clots will form in blood, and these clots can lodge anywhere. They can lodge into the heart, then the heart vessel. They can now cause a heart attack. It is going to affect the breeding system of the animals. The crops cannot thrive well because they need carbon dioxide. They, however, encouraged tree planting among other activities to mitigate the effect of climate change, while also stressing the need to stay hydrated. To end the news, a quick recap. The House of Representatives has resumed plenary after the Utah recess. JAMB has rolled out the modalities which candidates with direct entry admission must oblige to before enrolling in the 2026 UTME. We also told you that a traditional ruler, Professor Chukwuma Ona, has listed efforts of stakeholders in tackling gender-based violence in Enugu. And that is the size of our bulletin for tonight's news. Thanks for being part of it. Good night. We, the family of Sir Benjamin Ositadimma Njelita of Umori Nsukwu Abatete in the Dembele North Local Government Area of Anambra State, cordially invite you to the burial ceremony of our beloved father, Sir Benjamin Ositadimma Njelita. Burial arrangements, Thursday, 29th January 2026, 5:30 p.m. Service of songs at Sir Benjamin Ositadimma Njelita's residence at Umori Nsukwu Abatete. Friday, 30th January 2026, 8 a.m. lying in state in his compound. 10 a.m. funeral service at Holy Trinity Anglican Church Nsukwu Abatete. Interment follows immediately at his home compound opposite St. Martin's Catholic Church Nsukwu Abatete. Sunday, 1st February 2026, 9 a.m. outing and Thanksgiving service at Holy Trinity Anglican Church Nsukwu Abatete.